Very true. Most respected director, our honored correspondent and secretary madam, our guiding light respected principal, our pillars of wisdom, the teachers, and of course, my dear friends. I am Sejal and I am Vedashri from grade 10. It is our absolute honor to first invite our director, Dr. Arjun Reddy sir, and I request the girls to hand over the bouquet to ma'am.
Yes. So I am very happy to see you back, all 10th students. It's a very cheering faces. See, today I think it is a greatest day for us because the first time in Maharshi Vidyalaya we are celebrating farewell party in the convention hall, in the function hall. Very beautiful. So I request all the students give a big round of applause to our correspondent madam, because see, without the madam's support we couldn't have celebrated here the farewell day celebrations for today. And I should thank all the teachers who are behind this farewell party, who are working from past 1 week onwards to make this program a grand successful. Yes, today I am here to share a few things. All the outgoing 10th students. Later I want to talk with the 9th and our teachers also. Yes, outgoing students. Now we are entering into your 11th, 12th classes are IP, first and second year intermediate. See, this is the drastical difference. Like once you get a bad name, this your attitude is bad in these 2 years. I mean, this 15 to 17 years age, teenage. Like the people mindset will think that yes, he is an arrogant boy, she is an arrogant girl, her behavior is bad, very bad. This will be in the minds of your relatives, your friends. So your behavior, attitude also matters at this age. You should be very careful, and this is very, very bad age. You should hold your dedication in your hands. You should work very hard. Yes, and courses also, think which is the best suits for you. See, I am very weak at maths and I choose MPC. It's a nonsense. It's a nonsense. I'm very weak at science. I mean biology, botany, geology, and I choose YPC. You know that I want to become a doctor, but my father forced me to join in MPC, and I failed in Inter. But it doesn't stop me. Yes, bounce. The children who are studying in our school, Maharshi Vidyalaya, definitely they are going to achieve a high goals, and you come with an cheering faces, happy faces in future, coming to the principal, correspondent madam, to the principal, to the teacher. Yes, I achieved this one, and hope one day you will be standing here and giving the motivational or inspiring speeches to the younger generations, and definitely you are going to achieve. And to all my 9th class children who are going to for 10th class, tradition of teaching, the same, we go into the class, stand on the dais,
writing on the board, teaching the topic, understood, yes, understood. Then okay, next tomorrow read it. And we'll ask oral test, context test.
నమస్కారాలు విద్యార్థులకు నా ఆశీస్సులు. ఈరోజు మనము వీడుకోలు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. 10వ తరగతి విద్యార్థులు వారి జీవిత ప్రయాణంలో పాఠశాల విద్య అధికారికంగా నేటితో ముగిసిపోయింది. ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో పాఠశాల విద్య ఎంతో ముఖ్యమైనది. క్రమశిక్షణ, విలువలు ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకొని మీ ఉన్నత విద్యలో గొప్పగా రాణించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఉన్నత విద్యలకు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రపంచం చాలా పెద్దది. బయట సవాళ్ళు ఎన్నో ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ అధిగమించి మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. లక్ష్యం లేకుండా మీరు విద్యను అభ్యసిస్తే మీరు చనిపోయిన శవంతో సమానం. ఎందుకంటే లక్ష్యం లేక కళలు కనండి, వాటిని సహకారం చేసుకోండి మహావిద్యావేత్త చెప్పారు. అట్లనే మీ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి మీరు పోయే ప్రయాణంలో I'm feeling very happy, at the same time very sad. First of all, I am feeling very happy because that you are going to that outside the world, that you are going to become the great persons in the society. That's why I am feeling very happy. At the same time, I am feeling very sad that over the years we live together, study together, and we did so many things. So that's why that we miss you really. That's why I'm feeling very sad. And just I want to say, in your future, which way that you are going to choose a very difficult path, difficult course. Anyone, a student who can select that very easy way, that's Bajaj. Charita. And Lasya. By Sajida ma'am, and the students are Nagasharanya and Namrata.
ప్రిన్సిపల్ కళ్యాణ్ కుమార్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా నాతోటి ఉపాధ్యాయులకి మరి ఈరోజు ఇంత గొప్ప పండుగ వాతావరణంగా అలంకరించుకొని ముస్తాబైనందుకు సహకరించినటువంటి 9వ తరగతి 10వ తరగతి విద్యార్థులందరికీ ఈ సాయంత్రం సమయపు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్కి వెళ్తున్న సందర్భంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. మీకు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఇక్కడ పాఠశాల స్థాయిలో అంటే మీకు టీచర్లు ఎప్పుడు మీ వెన్నట్టు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటా ఉంటారు. కాబట్టి మీరే దేనికైనా అన్నిటికీ మీరే మూలం. కాబట్టి మరి సమాజంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి మంచిని గ్రహించి ముందుకెళ్ళాలి. తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశయాలను, అదేవిధంగా మీరు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను చేరుకునేటువంటి క్రమంలో మరి అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. వాటిని మనోస్థైర్యంతో ముందుకెళ్ళినప్పుడే మనం అనుకున్నటువంటి మంచి లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాం. మీ మనసులో మంచి ఉంటే మీరు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం ఎంత కష్టమైనా ఎంతో ఇష్టంగా చేరుకుంటారు. అదే మన మహర్షి మణిరత్నాలు మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా మంచి పేరును ప్రతిష్టతలు తల్లిదండ్రులకి ఇటు పాఠశాల స్థాయికి చక్కటి ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో గెలిచిన మన టీమిండియా రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తూ సూపర్ 8కి క్వాలిఫై అయిన టీమిండియా 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్ లో మనల్ని ఓడించిన ఆస్ట్రేలియాతో కీలకమైన మ్యాచ్. టీమిండియా టోర్నమెంట్ లో కొనసాగాలంటే ఈ మ్యాచ్ ఖచ్చితంగా గెలవాల్సిందే. మ్యాచ్ లో తన దూకుడు ప్రదర్శనతో ఆస్ట్రేలియా బౌలర్స్ కి చెమటలు పట్టించిన హిట్ మ్యాన్, కేవలం 41 బాల్లో 90 పరుగులు సాధించిన కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ. సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ లో ఇంగ్లాండ్ ని చిత్తుగా ఓడించి ఫైనల్స్ కి అడుగుపెట్టిన భారత్. ఫైనల్స్ లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమిండియా తొలి 5 ఓవర్లు ముగిసేలోగా టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ అందరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు అవుట్ అయి వెనుతిరిగారు. ఇప్పుడు భారత ప్రజల ఆశలు మొత్తం విరాట్ కోహ్లీ పైన. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో రాణించగలరా? విరాట్ కోహ్లీ అని లక్ష్యం అక్షర్ పటేల్ రన్అట్ తో మళ్ళీ చిక్కుల్లో పడ్డ భారత్.
విరాట్ కోహ్లీ విధ్వంసమైన బ్యాటింగ్ తో 20 ఓవర్లలో 176 పరుగులు సాధించిన టీమిండియా. మొదటి కాలంలో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ 177 పరుగుల టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన సౌత్ ఆఫ్రికా ఓపెనర్స్. పరుగులకి 2 వికెట్. దూకుడైన బ్యాటింగ్ తో గెలుపు దిశగా సౌత్ ఆఫ్రికా టీమిండియాకి మరొక్కసారి వరల్డ్ కప్ నిరాశ మిగల్చబోతోందా? 24 బాల్స్ కి కేవలం 26 పరుగులు మాత్రమే. వీళ్ళు ప్రతిసారి ఇంతేరా, ఫైనల్ కి రావడం, లాస్ట్ లో ఓడిపోవడం. వీళ్ళు ఇక మారరు. లాస్ట్ వరకు వచ్చి మనల్ని పిచ్చోళ్ళు చేస్తారు. కెప్టెన్, ఇంకా మనం మ్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ ఓడిపోయినట్టే. ఇంకెంత పోరాడినా గెలవలేదు. అవును, వాడి జనాన్ని వాడి బలాన్ని ఎదిరించడానికి ఏముంది? చివరి నిమిషం దాకా వెంటాడని ఆగిపోవద్దు, అలిసిపోవద్దు, అయిపోయిందని వెనక్కి తిరగద్దు. ఆఖరి దాకా పోరాడితేనే ఓటమి కూడా గెలుపవుతుంది. రక్తం పారని, కండలు కరగని, గుండెలు పగలని నీ ధ్యేయం, నీ ధైర్యం, నీ హక్కే నీ సైన్యం. ఆ సైన్యం నీ తోడుంటే గెలుపెప్పుడు నీ సొంతం. ఈ పోరాటంలో నీ 10 మంది మాత్రమే కాదు, వాళ్ళందరి కోసం గెలవాలి. గెలుపు ఓటమి తేడా కూడా ఒక్క అంగుళమే. One bloody inch. As a team, we fight for that inch. We tear ourselves and everyone around us to pieces. చావు సిద్ధపడ్డవాడే అంగుళాన్ని దాటి గెలుస్తాడు. అలా చావడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. మరి మీరు What are we going to do? What are we going to do? బౌలింగ్ లో మార్పు. బౌలింగ్ వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న హార్దిక్ పాండ్యా. ఈ రోజు వాటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన రోజు. కమన్ హార్దిక్, యూ కెన్ డూ ఇట్. T20 ఫైనల్స్ లో ఆఖరి ఓవర్. సౌత్ ఆఫ్రికా గెలవాలంటే 6 బాళ్లలో 16 రన్నులు కొట్టాలి. అదే ఇండియా గెలవాలంటే 6 బాళ్లలో 17 పరుగులు నాపాలి. ఆటని ఎవరు ముగిస్తారు? Congratulations to India, ICC men. And my dear students, very good afternoon to all. So already madam said that you have completed your exams.
So hopefully you have already planning for further intermediate, and also you might have decided branches whether you want to go for humanities or otherwise science. So I wish you all the best. And also 9th class and 10th class, 9th class and 10th class ఉన్నారా మేడం ఇక్కడ? ఓన్లీ 9th and 10th. 9th వాళ్ళు చేయలేదండి? ఓకే, 10th. Okay. Means those who have completed 10th. Fine. So I don't want to take much time. ఎందుకంటే మీరందరూ ఇప్పుడు you don't need any speeches because you all need is entertainment because you are celebrating your farewell today. So only thing అంటే what I request you, you just when you go for your further career, believe in yourself first. ఆల్రెడీ తెలుగు టీచర్ గారు ఇంతకుముందు చాలా బాగా మాట్లాడారు. మీ మీద మీరు నమ్మకం ఉంచుకుంటే ఇప్పుడు మనకు లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మన ముందు కూర్చున్న మన కరెస్పాండెంట్ గారు అండ్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, బికాస్ all the teachers, those who taught you and those who are teaching you now, have got they are very competent and they are very good at their subject. That is the reason. ఎందుకంటే CBSE is the most toughest academic curriculum it has, because I studied state syllabus and my daughter studied CBSE syllabus. I just gone through the books and also competitive exams. Excuse me. ప్రశాంత్ భగత్ సింగ్ నగర్లో ఉంటున్నాము. ఇంట్లో చెప్పకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి నైట్ 10 o'clock వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారు. సో మీ అందరికీ ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు వెళ్ళండి కానీ ఇంట్లో చెప్పేళ్ళండి. లేకపోతే ఏమైందంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర రైల్వే స్టేషన్స్ ఉంటాయి, బస్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని వెళ్ళకుండా ఆపలేము. ఎందుకంటే యూ ఆర్ ఆల్ టేకింగ్ డిసిషన్స్ బికాస్ యూ ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ 18 years వీ కెన్ చూజ్ అవర్ పార్ట్నర్ అండ్ వీ కెన్ గో వెరీ వెరీ వాంట్. బట్ నేను చెప్పకుండా పోతే ఏమవుతుందంటే, వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్. వెన్ యూ గో టు రైల్వే స్టేషన్, యూ విల్ వెన్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద ట్రైన్ టు గో టు అదర్ ప్లేస్ along with the person that you are going, somebody will they will find you that you are only 2 persons are there, and otherwise if you are going alone they can do any criminal act against you. కాబట్టి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు ఎక్కువ చదివి బాగా అచీవ్ చేయకున్నా కానీ ఫస్ట్ కీప్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఇంటాక్ట్ అండ్ డోంట్ లూజ్ యువర్ క్యారెక్టర్ until you get married. All the boys and girls important. ఇది చాలా మంది బాయ్స్ ఏమనుకుంటారు, ఇది ఓన్లీ గర్ల్స్కే అనుకుంటారు. బాయ్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ in order to achieve big things in your career or in order to reach your goals, discipline is very important, and your Maharshi school is very good at inculcating and cultivating the discipline in you. So pass out those who are passing out from the school. So I wish you all the best, and those who are getting into 10th class also I wish you all the best, and please concentrate on your careers, and you can play games and you can have fun, but at the same time maintain your character and maintain your discipline and concentrate on your studies and meet the expectations of your teachers and parents. So with this I end, and apart from this I already attended couple of awareness programs in your school. So again we will come along with different. Yes, you have completed 10 to 12 years of your education in the school. Like you have learned how to be punctual, how to be disciplined, how to be a good person, how to communicate well. I think almost everyone have learned from past 12 years in your life. So I request everyone to please carry forward the values you have learned, the punctuality you have learned, the determination you have learned to your next step. Because your degrees, your MBBS, your graduation, your BTech may definitely give you job. But one thing, if you don't be punctual, if you don't be determined, if you don't be consistent, that all are wasted. Important. Madam, please select one placard and show it to the audience. What do you think is more important?
So madam gave a clear indication that it is absolute happiness. Me too. Because if you are disciplined, you will be happy always happy in your life. Now the second question for our beloved principal sir, which is more effective? Which is more effective? So choose a right placard and show it to the audience. Which is more effective? Flexible approach. Sir says flexible approaches are more effective. Thank you, sir. D3. So two options were given, academic knowledge or life skills. Madam chose life skills. And next question to principal sir. Which do you prioritize? Which do you prioritize? Options are high marks or strong character. Strong character. Everyone give a good round of applause. Students carry forward. Marks or memories? Ma'am also agree with us, it's memories. And the next question to principal sir. In your opinion, what matters the most? In your opinion, what matters the most? Success or happiness? Sir told success. Give a good round of applause. So, when there is a success, definitely happiness follows you. attendance or active participation? Active participation. Thank you, ma'am. Thank you so much. Your mother's food. Yashasvi? What would you choose? This is a happiness. Okay. If we score 100% in maths, certainly we will get 1000% happiness. Homework or facing a surprise test? Ravi? Next question. Or ice cream, George?
describes you better? I will do it later or I forgot. More to you achieving success or avoiding punishment? Would you prefer next, which is more important, full attendance or staying refreshed with water? Madhusudan. Environment do you prefer? A silent class or an interactive one with laughter? What do you observe more? Completed homework or creative explanations for not doing it? Observe more. Completed homework or creative explanations for not doing it? Which do you observe more? Completed homework. Homework. Attentive class, correct. I've actually prepared free period is better, I think. So all these 10 students also did the same. You also did the same. Huh? So all these you have cheated us on result discussion day. Report card day, it's important. What is the importance of discussion? That is, report card day is important, right? Discussion. Ask Ravani madam from M. Sanjana and T. Sanjana. Followed by Maths Department, Mr. Prabhakar sir. And students are Sriha and Srinidhi. Followed by Mr. Students are Varnika and Varo. Mr. Upendra sir by Madhurima and Tejashwini. And Mrs. Navya ma'am. Students are Pranavi and R. Pranavi. N. Pranavi and R. Pranavi. Mrs. Asra Fatima ma'am, students are Mercy Joy and Harihasini and S. Hemalata ma'am. Sri Charan of 10 challengers followed by Baro of 10 IIT.
friends, first I need to thank Sudha madam because arranging our farewell at school. I expected that we arranged at school, but this I must thank Sudha madam for making. Standing here on behalf of our batch to bid farewell to the incredible place which is also our second home. It is our time for goodbyes and sweet memories, reflections and heartfelt gratitude. As I stand here, emotions flood my heart because saying farewell is never easy. It's not just about leaving a place but also parting our memories and moments which shaped us. Looking back, I like
students traveling with us and having belief in our school. So after 10 years, 10th class, you are leaving the school, but it doesn't mean that you need not come back to school. Always school welcomes you, school is waiting for you, for your success, and when you come back, we always feel and teachers always feel happy to see you again, because it's very pleasant moment for us when you come back again, because మీకు వేరే వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేసి బుల్లింగ్ చేస్తే యూ ఫీల్ ప్లెజర్. సో ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ వే? సో యూ డోంట్ నో దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డేస్ దే విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్, యూ మే నాట్ బీ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో డోంట్ బుల్లీ అండ్ డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీరు బుక్స్ చదివితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ నో దట్ ఐ వాజ్ నాట్ దట్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్. మీకు ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ చెప్పి నేను మా సిస్టర్ కంటే నేను కొంచెం కలర్ తక్కువ ఉండేది. సో ఆల్వేస్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ఇన్ఫీరియర్. ఐ యూస్ టు ఫీల్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద షాప్ ఆల్సో. ఐ నెవర్ వెంట్ టు ఏ షాప్, ఐ నెవర్ ఆస్క్ ద షాప్ కీపర్ I want this, I want this. So I used to push my sister and I used to ask my sister to ask anything. So because I have a great love for reading books. Initially I read that magazines or weeklies or something like that. But as I grew up, I used to read some personality development books and different successful persons in life. So my attitude was changed. Now I am very confident. I don't mind what is my complexion, what is my dress. That's nothing. I give more importance to the persons who are very good at character, not whether they are rich or but the persons who are very honest in their field, the persons who are very dedicated to their field. So that's what I rewarded Santosh for his kindful gesture, for returning that. Because always I feel we want that kind of society, honest society in future days. Day by day the values are disappearing, humanity is disappearing. So I want to bring back, not only giving education to the Maharshi school, my intention is bring back those values in the society, bring back the humanity, because you know that nobody is, when you find it, you might have found in social media, but if there is accidents, the persons are ready to take the videos of it. Nobody is coming forward to help the victims. They are taking the videos. That stupid thing, really I felt bad about that kind of incidents. Instead of helping the persons, they are taking the videos of that accident so that they can show to everyone, so I have seen that kind of accident. They forward this message, these videos to others also. So what's the point? Instead of helping them, taking the videos, what is this nonsense? That thing, I want to bring back that humanity. You learn, because one day you will be in their position. Who will help you? So always ready to help others, those who are in their need, or whenever they have some kind of problem, try to always be ready to help them. And to the genuine people. So your generation easily
manipulated by other persons, right? If someone says you are beautiful, immediately you do whatever they say. So once you look at the mirror and whether I am beautiful or not, think about that, because people are అంటే ఇట్లా పొగిడి ఉబ్బించి ఆ పులిని కూడా అది మోసం చేస్తుంది. అంటే డిఫరెన్స్ మీరు చూడండి. కాబట్టి ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ప్రేజ్ చేస్తే ఓకే, ఏ ఇంటెన్షన్తో చేస్తున్నారు, వాళ్ళు నిజంగా చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్షిప్, ఆల్వేస్ అసోసియేట్ విత్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ and show anything. If you go to any profession, either medicine or engineering, now life skills, I have chosen the answer life skills, that's right, because life skills are very important. They play key role in the present society. If you don't have the life skills, you won't achieve anything. What kind of life skills now? Technology is getting upgraded now, and AI, artificial intelligence. Though the people who don't catch that life skills, definitely years also they are maintaining the same standard of food. So that difference from other hotels. And I have seen one auto with, have you seen? With all the plants on the top of the auto? Yes? Yes. When I was in a petrol bunk, I saw that auto. Immediately I went to that auto person, I asked him, what made you to keep all these plants on the top of the auto? He said, no, in hot summer, my auto, the passengers also will feel comfortable in my auto. So, and he invited me, madam, difference. So that kind of difference you should show in your profession or anywhere. So then you will prefer you to stay in their association, in their anything. Yes, or anyone? No? 10 students? Sri Charan? Who? Okay, good boy is never easy. Especially you have been, that is 9th and 10th children, you have been a part of our Maharshi family for many years. On this occasion, I would like to speak a few words on human being. Children, as you step out from the Maharshi school and move towards in new education and new responsibilities, please remember that will bring sometimes success and failures. But do not afraid of failures. Failures are not an end. They are lessons. From that, move strong and wiser. Children, always you believe in yourself, work hard, and stay disciplined. But never forget the values what you learn from the school. Honest, kindness, respect, persistency. Whenever you go, whatever you become, IAS, IPS, engineer, doctor, CM, PM, no problem. Make sure, please children, make sure good human being first. This is the first achievement in your life. Finally, children, whenever you achieve something, Mr. Dinesh sir, Mr. Lingarna from Karthikeya, Mr. Dinesh sir from Varun Sandesh, and next Mr. Lingarna from Karthikeya and Siddharth. Akshay Aunty, Ganesh Master, please come forward. Now
Okay, done. First 10th Elitist girls, next 10th IIT girls. Girls, move fast. అయిపోయింది. ఓకే డన్. ఓకే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. ఓకే డన్. సార్ సార్ మీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రమ్మనండి. ఓకే Girls, please hurry up. ఓకే డన్ 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 డన్. ఓకే డన్. ఓకే డన్. ఓకే 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 అయిపోయింది. ఓకే డన్. ఓకే డన్. డన్ 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 డన్. హలో అన్నా ఓకే డన్ డన్. ఓకే డన్. అక్కడ వచ్చింది. Move fast. 26 minutes ఉంది, సరిపోదు. ఓకే డన్. 20 minutes 26 minutes ఉంది. 26 minutes. ఓకే డన్. వస్తున్నా డన్. అయిపోయింది. కంటిన్యూ పెట్టు. షూర్ డన్. ఫాస్ట్ Next, I request 10th IIT girls to form a line. 10th IIT girls, please form a line. ఓకే అయితే సరిపోద్ది. డన్. ఓకే డన్. 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 Yeah, 10th IIT girls come forward. డన్. మూవ్ ఫాస్ట్ డన్. 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 Say children, those who are going by own transportation, if your parents have come, just inform a word to Mr. Srinivas sir and leave. కమ్ ఫాస్ట్ Before you ఫాస్ట్ leave the వచ్చేయండి. venue, inform it to the Srinivas sir and leave. 10th IIT come forward. ఓకే డన్. 10th IIT girls, hurry up. ఫాస్ట్ ఓకే డన్. డన్. డన్.
Okay. Done. Done. Okay, okay, okay. 10th boys form a line. 10th boys and 9th boys. Done. Okay. Go fast. 10th boys. Done, done, Form done. a line and come near to the dais. I request 9th boys Done, to done, form a line. done. Open. I request Upendra sir, please make sure that your boys are getting ready. Done. And I request David sir to make sure that 10th challenges boys are ready. David sir and Ashok sir. Done. 10th boys, be ready. 9th boys. Done. Okay. I request David sir and Ashok sir Done. to make sure that 10th challenges are ready. 9th boys. Move forward. Done. It's already getting late. Move forward. Yeah, 9th boys, be ready. Challenges boys, form a line and come forward. I request 9th challenges boys to be ready. Suresh sir, make sure that 9th challenges boys. Boys, hurry up. Done. Done. Okay, okay, okay. Children, those who are going along with your parents, make sure that you put a vote to Srinivas sir and leave the venue. Done. Done. Okay. Hey. Hey, తమ్ముడే
తమ్ముడు ఇట్లా రారా ఇట్లా పోరా ఇట్లా ఓకే Thank you, Maharshi Vidyalaya Board examinations. So second board examination, if any student wish to write second board examination, 31st is the last date as it is guided by CBSE board. If any student is interested to write second board examination, I will tell you the rules. First thing is that you can attempt three subjects and per one subject 320 rupees. Per one subject you have to pay 320 rupees. Okay, and this will be the last date is 31st. Before 31st only, please come down to the office. Further information, we'll give the information because there are a lot of things to be discussed regarding that subject. Yes, and one more important thing is that make sure that if you really want to attend the second board exam, then only you try to go with second board examination, because there are some criteria where suppose very less number are applying for second board examination, your center will be not allowed in say Mehbooba, might be in Khammam or
Warangal, it may be there is a chance you have to go and write. If there are many number students are there who wish to write second board examination, probably any of the center will be given for exam. That you have to keep it in mind. So before you apply for second board examination. Yes, another important thing that if really you wish to write second board examination, you can wait until the result also. After the results also there is